Hi everyone, my name is Dr. Koushik Kasanagottu. I'm an internal medicine physician, and today my Bhavai has come to my house, and we're gonna spend some time talking about the differences in U.S. and Indian healthcare system. So it's so great to meet you guys, and I look forward to a healthy discussion. వెల్ ముందు నువ్వు ఈ ఇంటర్వ్యూలో అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ మాట్లాడితే మా వ్యూవర్లో కొంతమందికైనా అర్థం కాకపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే కౌశిక్ సాధ్యమంతగా తెలుగులో మాట్లాడు. వెల్ ఫైన్, కానప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు. టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ తెలుగులో మాట్లాడాలి. సో అవుట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ కౌశిక్, హిస్ ఫుల్ నేమ్ ఇస్ కౌశిక్ పృథ్వీ. వీడు మా అన్నయ్య కొడుకు. During his very early days, we had an opportunity and a privilege to have him with us. మాతో పాటు 2 ఏళ్ళు మా ఇంట్లో పెరిగాడు. మా అన్నయ్య మొదట్లో అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు వీడి మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఇతను వీళ్ళ బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పెడియాట్రిషియన్, డాక్టర్ రంజిత్ అని. సో వీరు నా కొడుకు రాహుల్తో పాటు కలిసి పెరిగారు. సో దట్స్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ రిలేషన్షిప్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ మీకు చెప్పలేదు, ఇతను జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ, వన్ ఆఫ్ ది కాదు, ది వరల్డ్స్ టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ స్కూల్. మనం గర్వించదగ్గే, మానవాళి గర్వించదగ్గే అనేక పరిశోధనలకు వేదికది. మీరు కోవిడ్ టైంలో చూసుంటారు. జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ వాజ్ ది గ్లోబల్ కోవిడ్ ట్రాకర్. నేను నా వీడియోలో కూడా చాలాసార్లు ఈ యూనివర్సిటీ రీసెర్చెస్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. సో కౌశిక్, డాక్టర్ కౌశిక్ తన ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మెడికల్ విశ్వవిద్యాలయం అయిన జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీలో చేశాడు. ఇది మెడిసిన్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయం. తర్వాత ప్రపంచంలోనే మరో ప్రతిష్టాత్మకమైన విశ్వవిద్యాలయమైన హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్లో పబ్లిక్ హెల్త్లో ఫెలోషిప్ చేశాడు. వాస్తవంగా చాలా ఫైనాన్షియల్లీ లుక్రేటివ్ అయిన ఇంటర్వెన్షన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ ఇలాంటి అవకాశాలు ఉన్నా కూడా ప్రజారోగ్యం పైన ప్రేమతో, ప్రజల పట్ల కమిట్మెంట్తో ఈ చోజ్ ఫైనాన్షియల్లీ స్పీకింగ్ లెస్ లుక్రేటివ్ అయినప్పటికీ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అని పబ్లిక్ హెల్త్లో ఫెలోషిప్ చేశాడు. ఈజ్ అ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్. సో ఫెలోషిప్ చేస్తూ ఈ వాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ అట్ హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్ ఆల్సో. అలాగే మీకు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మెడికల్ స్కూల్లో చదువుతూ సిఎన్ఎన్లో రాశాడు. ఫాక్స్ టీవీకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు టెలిమెడిసిన్ పైన డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ పీరియడ్. సో USA టుడేలో హీ హాజ్ రిటర్న్. సో రియలీ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ కౌశిక్. సో దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఎట్ ప్రజెంట్ ఇతను ఈ స్టార్టెడ్ ఏ మెడికల్ స్టార్టప్. లేటెస్ట్గా క్లినికల్ అకాడమీ అనే ఒక మెడికల్ స్టార్టప్ లాంచ్ చేశారు. మీరు దీన్ని వివరాలు కావాలంటే clinicalacademy.us అని మీరు వెతికితే, గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ హిస్ మెడికల్ స్టార్టప్. దాని వివరాలు చూడొచ్చు. బ్రీఫ్గా ఏంటంటే ఈ మెడికల్ స్టార్టప్ ఇండియా నుంచి వచ్చే మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అమెరికాలో చదవాలనుకునే వారు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఫిలప్ చేయడం నుంచి మొదలుకొని క్లినికల్ రొటేషన్ చేయాలి, అంటే కొంతకాలం డాక్టర్ దగ్గర పనిచేయాలి. ఇలాంటి అనేక ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని మెడికల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈ సర్వీసెస్ అందించడానికి. బట్ దే ఆర్ టూ ప్రొహిబిటివ్, అంటే చాలా ఖరీదైనవి. సో విత్ ఏ నోబెల్ ఇంటెన్షన్ టు ప్రొవైడ్ సచ్ ఫెసిలిటీస్ టు ఇండియన్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు స్టడీ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, USMLA ఎగ్జామ్ ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఎండ్ టు ఎండ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వటానికి, అది కూడా వెరీ వెరీ రీజనబుల్ కాస్ట్కు మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఉండేలా ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ త్రూ దిస్ క్లినికల్ అకాడమీ. సో దట్స్ ఎ గ్రేట్ సర్వీస్ టు ది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆస్పైర్ టు స్టడీ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. మీరు వివరాలు కావాలంటే clinicalacademy.usలో చూడండి. సో ఈరోజు ఎందుకు బోత్ ఆఫ్ us కమ్ టు అస్, ఈ ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ ఛానల్ ఎందుకు వచ్చామంటే, అమెరికాలో, ఇండియాలో ఉన్న హెల్త్ సిస్టమ్స్ పైన కొంత డిస్కస్ చేస్తానికి కంపారిటివ్గా. ఒక లిమిటేషన్ నాకు, నేను అమెరికాలో హెల్త్ సిస్టమ్ అంత పెద్దగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు. బట్ డాక్టర్ కౌశిక్ ఈజ్ ఏ అకాంప్లిష్డ్ అకాడమిక్ అండ్ ఫిజిషియన్. సో వాడు చెప్తాడు, వివరాలు అతను చెప్తాడు. సో అలాగే కౌశిక్ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్లో యుఎస్కి వచ్చాడు 2001లో, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ప్రాపర్లీ.
మంచిర్యాలలో హైదరాబాద్లో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ 3rd 4th క్లాస్ వరకు మాత్రమే చదువుకొని ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో అయ్యాక యుఎస్కి వచ్చాడు. సో అందుకే అమెరికన్ యాక్సెంట్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అనివార్యంగా. సో తర్వాత వచ్చాడు కనుక ఈజ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద హెల్త్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్ పర్హాప్స్ రిలేటివ్లీ లెస్ అమెరికన్తో పోలిస్తే. బట్ నాకు ఇండియన్ హెల్త్ సిస్టమ్ నుంచి అవగాహన ఉంది. కౌశిక్ అమెరికన్ హెల్త్ సిస్టమ్ నుంచి ఫెయిర్లీ కమాండ్ ఉంది కనుక వీ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఎ కంపారిటివ్ పిక్చర్. సో థ్యాంక్ యూ కౌశిక్, డాక్టర్ కౌశిక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ గుడ్ ఈవినింగ్ అవుతుంది, కానీ ఇది ఇండియాలో టైం గుడ్ మార్నింగ్ కాదు, మిడ్ నైట్ అవుతుంది, ఎర్లీ మార్నింగ్ అవుతుంది. ఇది అప్లోడ్ చేసి పబ్లిష్ చేసే వరకు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుంది, మాకు తెలియదు. సో నమస్తే డాక్టర్ కౌశిక్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. సో కౌశిక్, నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ ఇనీషియల్గానే మెడికల్ అనుభవం వచ్చింది. ఎందుకంటే నార్మల్గా రాకూడదు, కానీ ఏమైందంటే 17 hours 18 hours ట్రావెల్లో లేవకుండా కూర్చున్నాను. తెలుగు పద్యాలు వినుకుంటూ, మణిపూర్ వీడియోలు వినుకుంటూ, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వినుకుంటూ నాకు టైమే తెలియలేదు. సో అలాగే కూర్చుండిపోయాను. 17 hours కూర్చోవడం వల్ల సివియర్ నీ పెయిన్ వచ్చింది. సో అండర్ రీజనబుల్ అడ్వైజ్ అది 1-2 daysలో రికవర్ అయిపోయింది. కానీ ఈలోగా ఎమర్జెన్సీ కేర్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో ఒక హాస్పిటల్స్లో. సో నాకు కనిపించిన ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, ఇండియాలో డబ్బులు ఉంటే ఎంత టాప్ స్పెషలిస్ట్ అయినా వెంటనే దొరుకుతారు. కానీ అమెరికాలో ఒక టాప్ స్పెషలిస్ట్ కాదు. నార్మల్ డాక్టర్ కావాలన్నా ఎమర్జెన్సీ కేర్లో కూడా టెస్ట్లు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయాయి, అల్ట్రాసౌండ్. కానీ డాక్టర్ కావడానికి 3 గంటలు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో మా దగ్గర అయితే ఇండియాలో ఈ ప్రాబ్లమే లేదు. అయితే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో రష్ ఉండొచ్చు, కానీ పూర్ మ్యాన్ అయినా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వెళ్తాడు, రిచ్ ఎఫోర్డ్ చేయగలిగితే ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్కి వెళ్తాడు. దిస్ ఇస్ నో డెత్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. కానీ కంపారిటివ్లీ ఇండియాలో డాక్టర్ పాపులేషన్ రేషియో తక్కువ, కానీ అక్కడ దొరుకుతారు. ఇక్కడ ఏంటి, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ హౌ ద మెడికల్ హెల్త్ కేర్ వర్క్స్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. Yeah, thank you, Babai. That was a warm introduction. నా ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదన్నారేమో, కానీ తెలుగు కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. అందుకే 2 భాషలు మాట్లాడితే ఏదో ఒకటి అర్థం అవుతుంది. Yeah, so please forgive any mistakes. But yeah, so I think Babai a very interesting point పెట్టారు. The difference in US and Indian healthcare, it centers on affordability. So when you think about the United States healthcare, so 10 years ago, 12 years ago when Barack Obama was in office, there was a huge discussion. Is healthcare a right or privilege? అంటే ఇది అందరికీ అవసరమైన క్రిటికల్ ఎలిమెంటా, లేకపోతే ఓన్లీ ఫర్ ద వెల్తీ పీపుల్ అని. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఎ ఫారెన్ థాట్ రైట్ నౌ. అందరూ అనుకుంటారు ఇది ఇట్స్ బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్ కదా, వై ఇస్ ఇట్ ప్రివిలేజ్? బట్ ఎట్ దట్ టైమ్ వాజ్ అ బిగ్ డిస్కషన్. సో తర్వాత బరాక్ ఒబామా, ప్రెసిడెంట్ ఒబామా అఫోర్డబుల్ కేర్ యాక్ట్ అని పాస్ చేసి ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ టుక్ దట్ డిస్కషన్ అవుట్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. నౌ ఎవ్రీవన్ సేస్ ఓకే, హెల్త్ కేర్ ఇస్ అ రైట్, బట్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అఫోర్డబిలిటీ. So just because healthcare available undi and matram kaadu, it has to become accessible and cheap, because cheap lekapothe they won't afford it. So just to give you an example, just recently in a primary care clinic undi, I mean MD internal medicine, and a patient vacharu oka colonoscopy order chesanu and adigaru doctor idu naku enta charge aitudani. And you know, historically doctors, they don't know how much it costs the student or it costs the patient, because there's a lot of variability in mix. While health insurance chudale, the location, the geographic location. So, but I gave him an estimate around $2,000 to $3,000 kavachu in Japan. I can't afford it. In Japan. So you know, this raises an important point: is they have access to colonoscopy, but they can't afford it, so they don't get it. Here, it's very, very expensive to be healthy, and there's many different reasons for that. But the last 5, 10, 15, 20 years, the most common cause of bankruptcy in the US for personal reasons is medical debt. So chala mandi US lo, they're going into debt because they can't afford hospital bills or doctor bills. And you know, ippudu adugute what are the reasons for it? You know, pharma industry anachu, hospitals anachu, physicians anachu. There's many, it's a myriad of reasons for why that is the case, but you know, it's not an affordable situation. అందుకే I feel very passionate that we have to change policy. And in United States Senate lo kuda work chesanu as a health policy fellow, to you know, write policies and legislations
to address the increasing healthcare expenditures in the US. So I would say affordability is a big issue. అంటే మీరు అన్నది నాన్న నిజం. ఇండియాలో కూడా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎ గవర్నమెంట్ హెల్త్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ ఫీబుల్ కంపారిటివ్లీ దేశం మొత్తం మీద చూసుకుంటే ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉన్నంత రోబస్ట్గా పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ ఉండదు. బట్ అట్లీస్ట్ ఫార్చునేట్ ఏంటంటే పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ ఈజ్ ఫ్రీ, లార్జ్లీ ఫ్రీ. కొన్ని చోట్ల ఏమైనా యూజర్ ఛార్జెస్ ఇండియాలో ఉండొచ్చు కొన్ని చోట్ల, కానీ బట్ లార్జ్లీ ఫ్రీ. కానీ ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్కి వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ స్థాయి వాళ్ళకి ఆ స్థాయి. అంటే స్ట్రీట్ ఎండ్లో ఉండే ఒక చిన్న డాక్టరు, ఓ చిన్న క్లినిక్ నుంచి మొదలుకొని ఒక 5 స్టార్ ఫెసిలిటీస్ ఉండే కార్పొరేట్ హెల్త్ క్లినిక్ వరకు ఉంటుంది. సో కానీ మనం అనుకుంటాం ఫ్రీ మార్కెట్ ఉంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అని. అమెరికాది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అతని అనుభవమే చెప్పాడు. ఈ కేమ్ టు హాస్పిటల్ అండ్ డాక్టర్ కాంట్ ఎఫోర్డ్ ఏ కొలోనోగ్రఫీ, అంటే కొలోన్ క్యాన్సర్ లాంటివి చెక్ చేస్తానికి. ఇది మన ఇండియాలో తక్కువ కొలోనోగ్రఫీ. అమెరికాలో ఈజ్ ఏ వెరీ కామన్. ఒక ఏజ్ వచ్చాక కంపల్సరీగా కొలోనోగ్రఫీ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఒకటి చెప్పాలి. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ ఎ పారాడాక్స్ కౌశిక్, యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అస్. పారాడాక్స్ ఏంటంటే ఒకవైపు ఇట్స్ హైలీ ఇన్సూరెన్స్ డ్రివెన్. మనం అనుకుంటాం ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకుంటే అయిపోతుంది కదా, కానీ మినిమం హెల్త్ ఫెసిలిటీస్కి వస్తే ఇన్సూరెన్స్ పనిచేయదు. సో ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అన్నిటికీ పనిచేయదు. సో ఇన్ పేషెంట్ అయి $1,00,000 మిలియన్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుంది, కానీ మినిమం ఎక్స్పెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ కాదు. ఇదొకటి నేను గమనించాను. యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ దిస్ ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ అది ప్రజలకు నిజంగా ఉపయోగపడుతుందా లేదా అని. రెండవది ఏంటి అంటే, బట్ అదే సమయంలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ మన ఇండియాలో లేని ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ అమెరికాలో ఉంది. ఏంటంటే మనుషులు చావనివ్వరు. నువ్వు అర్జెంట్ కేర్కి వెళ్ళావనుకోండి, ఎమర్జెన్సీ కేర్కి వెళ్ళావనుకోండి, నువ్వు బిల్లు కట్టండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో మొదలు కౌంటర్లో బిల్లు కట్టాకనే, డబ్బులు కట్టాకనే వాళ్ళు లోపల రానిస్తారు. ఇక్కడ అది కనవలే. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాను, నేనే డబ్బులు కట్టలేదు, వెళ్ళాను, ట్రీట్మెంట్ అంత అయిపోయాక బిల్లు ఇంటికి వస్తుంది. సో ఒకవేళ నేను బిల్లు కట్టలేనంటే కూడా ఏం చేయడు. సో అలా చాలామంది చేస్తుంటారు కూడా ఇన్సూరెన్స్ లేని వాళ్ళు. ఎమర్జెన్సీ కేర్ అయితే డోకలే, నీకు మిగతాది ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇండియాతో పోలిస్తే. అంటే మనిషి చనిపోయినా కూడా డబ్బులు కట్టదు, అక్కడ ఏం చేయము. సో చాలా రేర్, కొంతమంది మానవత్వంతో చేస్తే చేయొచ్చేమో. హౌ డు యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పారాడాక్స్? Yeah, so the original question ఏంటంటే, if you have minor issues, healthcare sometimes doesn't cover, and if you have major issues, it kind of kicks in. So actually, health insurance US law, it was founded in, I believe, Texas. It was started by Catholic nurses, Catholic nuns. So it was a non-profit religious institution. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, healthcare costs are rising, so let's pool some money and provide health insurance for people who need it, for those who don't need it. And it was very small community atmosphere, and health insurance has grown into a multi-billion-dollar industry. It's the largest employer of physicians in the US currently, and it's a chala peta organization. So anyway, as the US healthcare costs were growing over the last decade, chala mandi policy advocates em alochinchinante, okay, how do we reduce costs? So chala unnecessary tests, unnecessary hospital visits, ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా డాక్టర్ అవసరం లేకున్నా ఉంది కదా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అని వాడే సిచ్యువేషన్ నుంచి హౌ డు వి ఇంప్రూవ్ ద కాస్ట్ అని. అప్పుడు ఒక పాలసీ రిలీజ్ అయింది, డిడక్టబుల్స్ అని. సో యూ హ్యావ్ హై డిడక్టబుల్ అండ్ లో డిడక్టబుల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు డిడక్టబుల్ అని $500 or $1,000 అంటారు. సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆ ఫస్ట్ $1,000 వర్త్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఫర్ దట్ ఇయర్ కవర్ చేయరు, ఆ తర్వాత కవర్ చేస్తారు. సో ఇట్ లిమిట్స్ యూ ఫ్రమ్ idea ఏంటంటే unnecessary testings చేయవద్దు అని, but you still have a lot of expenses in the beginning. So paradox, that's why it exists. It's an historical function, and I fight very hard to get rid of that deductible. I think it's not serving the purpose it's intended for, and there's gaining national traction that important services like colon cancer screenings or mammograms should be covered for free, and they shouldn't be part of the deductible. And that's an interesting point. No, other part I can explain to our viewers. India, the emergency care lo మనుషులు అయితే చావనియరు, డబ్బులు కట్టకపోయినా కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారని విన్నాను, నిజమేనా? Yeah, absolutely. So there is a federal legislation called EMTALA, EMTALA,
దాని ఫుల్ ఫామ్ అడగండి, నేను చెప్పలేకపోతున్నా. బాబాయ్ అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదు నాకు. బట్ వెరీ హంబుల్. so EMTALA ani, it's a federal legislation. What they decided to do was let's prevent loss of life. So before the legislation was passed, there was no rule. Hospital kelte neeku money lekapote, they can turn you away or they can divert you to another hospital, like government hospitals unnai, government hospitals kodnu unnai, US lo lenu kaadu. But now if there is an emergency case, you have to see that patient as a hospital, and it's a federal legislation. And neeku ippudu affordability ledhu anuko, you don't have to pay, but the hospitals are very aggressive, some of them, and there's chala news articles recently achai. Major hospitals across the country in North Carolina and Maryland have hired external creditors to go after patients to get that money back. అంటే మన దగ్గర బ్యాంకులు తీసుకొని ఎగ్గొడితే ప్రైవేట్ చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళ మనుషులు పెట్టి ఎంబడబడి వసూలు చేస్తారు. Yeah. So hospitals will employ చేస్తారు. చాలా PR nightmare అయింది, ఎందుకంటే it's not right కదా, you're going after them for them. Hospitals ఏమంటారంటే we're already not making a profit, so ఆ మనీ రాకపోతే మేము వేరే సర్వీసెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. So it's been a debate going back and forth. It's unfortunately a very sad and interesting discussion currently. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాన్ని గమనించాను డాక్టర్ కౌశిక్, ఏంటంటే మన భారతదేశంలో కామన్గా దొరుకుతాయి మెడిసిన్స్. చాలా మెడికల్ షాప్లో కొనుక్కోవచ్చు. మెడికల్ షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళు సగం డాక్టర్లుగా పనిచేస్తుంటారు. అక్కడ వాళ్ళు మాకు ఇది జ్వరం వచ్చిందో వాళ్ళే టాబ్లెట్లు ఇస్తారు. చాలా పెద్ద పెద్ద వాటికి కూడా ఇస్తుంటారు కొన్నిసార్లు. సో ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్ చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి. నేను ఇక్కడ గమనించింది ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్ దొరకడం చాలా కష్టం, అంతే వెరీ స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్. సో ఈ మెడిసిన్స్ ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చా, ఎలా ఉంటుంది, యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ పైన కానీ, మెడికల్ ప్రోటోకాల్స్ పాటించడంలో కానీ, టెస్ట్లు అవసరం ఉంటేనే చేస్తారా? హౌ ఇస్ ద రెగ్యులేషన్ ఇన్ ద అమెరికన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్? Yeah, so the World Health Organization ani oka organization untadi. I think everyone ippadu COVID valla they are very familiar with them, and వాళ్ళు మొన్న ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. The biggest medical challenge in the next 10, 20, 100 years, ఒక్కటే డయాగ్నోసిస్ చెప్పాలంటే, what is the biggest risk to the human population worldwide? It is antibiotic resistance. So bacteria ఉంటుంది కదా, and when you get sick, cold or some sort of bacterial infection, మీ డాక్టర్ వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోమంటారు. I'm sure 99% of all our viewers have taken some sort of antibiotic before, and if you take it, it kills the bacteria and sickness cover అవుతుంది, you get better. But అవి ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటే there's a phenomenon that's called antibiotic resistance. ఆ బ్యాక్టీరియాకి ఆ ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోతుంది. సో ద బ్యాక్టీరియా ఇస్ స్మార్ట్, యాంటీబయాటిక్ నెక్స్ట్ టైం వస్తే అది రెసిస్ట్ చేయడానికి ఆ అబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఓవర్ టైమ్ ఏమవుతుందంటే, మన దగ్గర ఉన్న యాంటీబయాటిక్స్ ఇట్స్ అ స్మాల్ పూల్, 100 or 500 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ బికమింగ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్, మన ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ యాంటీబయాటిక్స్ మే నాట్ కీప్ అప్ విత్ the loss of existing antibiotics. So appudu emaitadante, someone will get an infection, it's a bug, it's a bacteria with a very high resistance of existing antibiotics, and we cannot treat them, and that patient will pass away. So to mitigate this, in the US lagoda and across the world, you can sometimes, not US but historically, if you can buy antibiotics over the counter without a physician prescription, that people may take the medicine when they don't need it, or when they don't have a bacterial infection, and they gain this resistance and it turns into this bad thing I'm telling you about. So to mitigate this, they are very, very high regulations in the pharmaceutical dispensing industry, where almost majority of the medicines that we give as a physician a patient cannot take them if they don't have a doctor prescription. And that's to have some sort of defense against the resistance. And every medication has side effects, so ankokuna teeskunnaranko or ekko teeskunnaranko or higher doses ranko, it can be fatal. So andike physician barrier pertaru. But that has its challenges. So a lot of people that can't afford medications or can't afford seeing a doctor won't have access to getting treatment. India lo entante, if you have something, you pharmacy kelli teeskovachu. So there's trade-offs with US policy. I'm not saying it's perfectly right, but it's a trade-off that I'm comfortable with.
ఇక్కడ నేను గమనించింది ఇంకోటి డాక్టర్ కౌశిక్, ఇక్కడ అర్జెంట్ హెల్త్ కేర్, ఎమర్జెన్సీ రూమ్స్ ఒక హాస్పిటల్ మన దగ్గర కూడా ఉంటాయి, ఇండియాలో కూడా ఎమర్జెన్సీ రూమ్స్, ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ కేర్, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్, ఇలా రకరకాలుగా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉన్నాయి. సో నైబర్హుడ్ క్లినిక్స్ లాగా కనిపించాయి నేను వాట్ హావ్ సీన్. సో మన దేశంలో బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ రెఫరల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది బాగా బ్రేక్ అయింది. రెఫరల్ హెల్త్ కేర్ అంటే చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే మొదలు పిఎస్సికి వెళ్తాము, ఆ ప్రాబ్లంను బట్టి హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తాము, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ లేదు గాంధీ హాస్పిటల్, ఉస్మాన్ హాస్పిటల్. భారతదేశంలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిన్న జ్వరం వచ్చినా గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతాడు. ముషీరాబాద్లో ఉంటే అది ఏ జ్వరం వచ్చినా గాంధీ హాస్పిటల్కి. సో అది రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు అందించాల్సిన హాస్పిటళ్ళ పైన ట్రెమెండస్ ప్రెషర్ అవుతుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్, సెకండరీ హెల్త్ కేర్, టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ అంటాం. సో అది సరిగా మేనేజ్ కావడం లేదు. అంటే మనకు సామాన్యుడికి అర్థం కావాలంటే స్కూల్కి పోకుండానే యూనివర్సిటీలో చదువుతా అంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. సో మనం ఎలా ఎడ్యుకేషన్లో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి వి ఎంటర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, టెర్షరీ సెక్టర్. హెల్త్కి వచ్చే వరకు ఇది బ్రేక్ అయింది. హౌ ఇస్ ఇట్ ఇన్ అమెరికా? ఈ ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ అది సరిగా ఉందా? దాని లాభాలేంటి? ఒక టాప్ స్పెషలిస్ట్ దొరకాలంటే మరి ఎందుకు అమెరికాలో ఇంత ఇబ్బంది అవుతుంది? ఇండియాలో ఏ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ కావాలంటే చాలా ఫేమస్ స్పెషలిస్ట్ అయితే కొంత అపాయింట్మెంట్ వారం రోజులు 10 రోజులు పడుతుందేమో, కానీ ఏదో ఒక స్పెషలిస్ట్ కావాలంటే మాత్రం అసలు అభ్యంతరం వెళ్ళలేదు, డబ్బులు పెడతా అంటే దొరికిపోతారు. ఇక్కడ ఎందుకు దొరకరు? వై టాప్ ఎక్స్పర్ట్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు నాకు సడన్గా నరాల ప్రాబ్లం వచ్చింది, టు గెట్ ఎ న్యూరో ఫిజిషియన్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్. ఎందుకు? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? Yeah, so I mean, it's a good question. And so US law and internationally, healthcare system అంటే healthcare ఉండదు అంటారు. It's a sickness system. అంటే నీకు సిక్ అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తావు, లేకపోతే ఇంట్లో ఖుషీగా ఉంటావు, అంటే ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ డాక్టర్కి వెళ్తావు. సో హెల్త్ కేర్ అట్లా ఆలోచించదు మనం. అండ్ ఐ థింక్ ఈ కోవిడ్ వల్ల అందరికి చాలా అవేర్నెస్ అయింది. వీ నీడ్ టు రీఫార్మాట్ ద హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఇంటూ అ ప్రివెంటివ్ సిస్టమ్. సో ప్రాబ్లం రాకముందే 5-10 years బిఫోరే ఐడెంటిఫై చేసి నీకు ఈ ప్రాబ్లం హై రిస్క్ ఉంది, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ వల్లనో వాట్ ఎవర్ రీజన్. సో మనం ఇప్పటి నుంచే వర్క్ చేయాలి, హెల్తీగా తినాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఆర్ you need to start taking a supplement or something like that, so you don't get that problem in the future. Or నీ colon cancer ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది, సో ఇప్పుడే నుంచే స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం, so you don't get colon cancer. So ఆ ఫిలాసఫీ నుంచి యుఎస్లో the bedrock of US and a lot of European countries is primary care medicine అంటారు, అంటే general physician. And either MBBS or MD, US MD internal medicine or MD family medicine, అట్లా different specialties ఉంటాయి, but primary care medicine antaru. And so you go to them, they're your general physician, and you see them regularly every 6 months, every year. And వాళ్ళని every 6 months చూస్తారు కాబట్టి they know, hey, మీ ఫాదర్కి 40 yearsకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అంటే నీకు హై రిస్క్. సో ఇప్పటి నుంచే లెట్స్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. నీకు కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేస్తాను, డయాబెటీస్ టెస్ట్ చేస్తాను, నీకు ఎప్పుడైనా చెస్ట్ పెయిన్ వస్తే నాకు కాల్ చేయి. So they prevent that heart attack. And prevention is honestly a lot easier than treatment of many conditions. So that's why I'm a firm believer in that having that foundational general physician system as a gatekeeper before you need specialty care. So, and then the second thing is, and it's not just my belief, Baba, it's studied extensively. So New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, top journals law, any country that has a higher concentration of primary care doctors to people has a healthier lifestyle, and they've looked at lot of metrics. So having more primary care physicians creates a healthier community, and that's kind of proven to be a fact. So why ikkada ant easyga specialty referrals enduku ravu ante, one, it's insurance driven. So specialists are more expensive, they often order more diagnostics. So some insurances, I would say there's two major types. One is called HMO and one's called PPO. So HMO insurance ఏంటంటే insurances themselves require a patient first primary care doctor దగ్గరికి వెళ్ళినాక మీ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ సాల్వ్ కాకపోతే అప్పుడు స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. అంటే వాళ్ళు మనకు కాదు, వాళ్ళకు డబ్బులు ఖర్చులు తగ్గుతాయి కదా. Exactly. So it's a complete, I mean it's based on that. So that makes sense. It's logical for them. It's logical. But it's good for us also. Okay. It almost always helps us too, but there are circumstances. I'm not saying that it's a perfect system, but so it's driven from that.
సో ఇక్కడ ఇంకొకటి నాకు ద వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఐ ఫౌండ్ ఈజ్ ఈ మధ్య కాలంలో కౌశిక్ మన ఇండియాలో వేరే పత్రికల్లో రెగ్యులర్గా రిపోర్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కొలాప్స్ అయిపోయాడు. చాలా యంగ్ ఏజ్లో మరి 30 ఏళ్ళ పిల్లాడు కొలాప్స్ అయ్యాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో జిమ్లో కొలాప్స్ అయ్యాడు అని వస్తుంది, కొంచెం నార్మల్గా కూడా. సో ఇప్పుడు అవేర్నెస్ సిపిఆర్ చేయాలి, ఇలాంటి అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ. ఎవరైనా మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్, కొంతమంది ట్రైన్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్, కొంతమందికి అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు సిపిఆర్ చేయగలుగుతారేమో, కానీ కామన్ పీపుల్కి అయితే సిపిఆర్ పైన అంత పెద్ద అవగాహన ఉందని అనుకోను. తర్వాత ఫెసిలిటీస్ కూడా సడన్గా నువ్వు రోడ్డు మీద ఉంటావు, హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. మన అందరికీ తెలుసు కార్డియక్ హెల్త్లో ఒక కీలకమైన అంశం ఏంటంటే నీకు పెయిన్, స్ట్రోక్ వచ్చినప్పటి నుంచి నువ్వు ఎంత తొందరగా మెడికల్ అటెన్షన్ వస్తున్న దాన్ని బట్టి నీ డ్యామేజ్ ఆఫ్ హార్ట్ తగ్గించవచ్చు, లైఫ్ రిస్క్ తగ్గించవచ్చు. రైట్ కౌశిక్? సో అందువల్ల మన ఇండియాలో అయితే ఏమవుతుందంటే హార్ట్ మన కళ్ళ ముందు ఒక స్ట్రీట్లో పడిపోయినా ఏం చేయలేమో తెలియదు. కానీ నేను ఇక్కడ గమనించింది, ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ కెప్ట్ ఎయిర్పోర్ట్లలో, అన్ని చోట్ల పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో, ఇండియాలో కూడా ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండొచ్చు, పెద్ద పెద్ద పార్కుల్లో, పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లో ఉంటుంది. అది హార్ట్ను వెంటనే యాక్టివేట్ చేస్తానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటారు. అది కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్? Yeah, absolutely. It's called an internal or external defibrillator, AED అంటారు, ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్. అండ్ అదేంటంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి పడిపోయి వెన్ దే లూజ్ కాన్షియస్నెస్, అంటే మొత్తం స్పృహలోకి వెళ్ళిపోతే హార్ట్ ఆగిపోయినట్టు ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్. అప్పుడు చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ చేయాలి, ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై హార్ట్ ఆగిపోయింది, వాళ్ళు స్పృహలో లేరు అంటే యూ స్టార్ట్ ప్రెసింగ్ ఆన్ దర్ చెస్ట్. You start kind of beating it at a regular rhythm. And then ఇప్పుడు ఆ డివైస్ యాక్సెస్ ఉంటే దాంట్లో ప్యాచెస్ ఉంటాయి, యూ పుట్ ద ప్యాచెస్ ఇన్ దట్ లొకేషన్, అదే చెప్తుంది డివైస్. అండ్ తర్వాత దేర్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్పెసిఫిక్ హార్ట్ రిథమ్స్, వాటికే షాక్ ఇస్తే పనిచేస్తుంది. అంటే హార్ట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్, ఆ హార్ట్ చుట్టూ ఎలక్ట్రిసిటీ కాన్స్టెంట్ రన్ అవుతుంది. సో ఫర్ సమ్ రీజన్ ఆ పేషెంట్, ఆ ఇండివిజువల్కి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆగిపోయినా ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ కొంచెం ఇరాటిక్ అయినా ఈ షాక్ ఇస్తే మళ్ళీ రిథమ్కి అయ్యి దే కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ అన్నట్టు. సో చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ అండ్ షాక్, ఇఫ్ ఇట్స్ అ షాకబుల్ రిథమ్, ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో అవి ఎక్కువ యాక్సెసిబుల్ ఎందుకు లేవు అంటే ఐఎమ్ క్యూరియస్ బాబాయ్, లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ దట్? ఇవి లేవు, ఎందుకో రీజన్ లేదు, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా. నాకైతే తెలిసినంత వరకు ఇక్కడ చాలా చోట్ల ఉంటాయట కదా ఏఈడి. యా, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ policy, it's a federal policy or state policy that chala congregate aye locations like malls and clinics, hospitals, aye locations lo clearly labeled undali ikkada oka AED undi, usually next to fire extinguisher. సర్ప్రైజింగ్, అంతా మన దగ్గర భారతదేశంలో అయితే అంతగా ఉన్నాయని నేను అనుకోను, ఉంటే నాకన్నా తెలుసు కదా. నాకే అవేర్నెస్ లేదంటే నేను ఉన్నంతలో బెటర్ అవేర్నెస్ ఉన్నా అని నేను అనుకుంటాను. సో దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో పెద్ద డిస్కషన్ వస్తుంది, ఇట్లా సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పడిపోతున్నారు ఏంటి అని. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు సేవ్ పీపుల్. అంటే పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఉండడమే కాదు, అవేర్నెస్. నేను విన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, ఆర్డినరీ పర్సన్ కూడా చేయొచ్చని. ఇంకోటి రైట్ ఆకాష్? యా, అబ్సల్యూట్లీ. ఎవరైనా ఇప్పుడు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి, యూట్యూబ్లో చాలా ఎడ్యుకేషనల్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. సో హౌ టు డూ సిపిఆర్ అండ్ హౌ టు డూ డిఫిబ్రిలేషన్, ఏఈడి అని కొడితే యూ కెన్ లెర్న్ యువర్ సెల్ఫ్. యా. ఇంకోటి నేను గమనించింది, అమెరికాలో ద ఫుడ్ కల్చర్, ది స్లీప్ లేట్గా నిద్రపోతూ ఉంటారని చదివాం కూడా. దెన్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ, ఎక్కడ పోయినా బర్గర్లు, పిజ్జాలు, అదో పెద్ద నాలంటానికైతే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది అది. సో మావాడు ఇంట్లో చేసుకొని వెళ్ళి లాస్ ఏంజల్స్ తిరిగే పరిస్థితి, లేదా ఫుల్గా తినేసి వెళ్ళి మళ్ళీ నైట్ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక తినాలి. సో లేకపోతే బయట వెళ్తే ఈ మెక్డొనాల్డ్స్ పైన బతకాలి. సో ఈ ఫుడ్ డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ హెల్తీ, వెరీ హై సాల్ట్ అండ్ షుగర్ కంటెంట్ ఉండే అవకాశం ఉంది కదా. దిస్ ట్రెండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇండియా లైఫ్ స్టైల్. అంటే కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ కన్నా కూడా నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్, లైఫ్ స్టైల్ డిఫైన్ చేసే డిసీజెస్ చాలా ఎక్కువ ఇండియాలో కూడా పెరుగుతుంది. బికాజ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో గ్లోబలైజింగ్, ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ గ్లోబలైజింగ్. మన పాతకాలపు బియ్య పిండితో అట్లు పోసుకోవడం, దిబ్బరొట్టెలు తినడం తగ్గిపోయి అందరు ఎక్కడ కూడా ఈ వీటి మీద పడ్డాం, బర్గర్ల పైన. సో అందువల్ల అమెరికాలో ఈ ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల
వస్తున్న హెల్త్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, ఎందుకంటే అవి ఇండియాలో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది కనుక, బికాజ్ అమెరికన్ డ్రీమ్ ఇన్స్పైర్స్ మెనీ మిడిల్ క్లాస్ ఇండియన్స్. సో అమెరికన్ లైఫ్ ఇన్స్పైర్స్ మెనీ ఇండియన్స్ కనుక. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దిస్, how is the food, lifestyle, sleeping habits in America, how are they and how are they causing to the public health problem? Yeah, so I mean, you hit the issue on the nail. దీని వల్లనే నేను మాస్టర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ చేశాను. That's what inspired me to go into the public health field. ఎందుకంటే as a physician you work one-on-one ఒక patient at a time క్లినిక్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, and that's valuable. I find a lot of value in it. But when you look at from a population standpoint, so US 1 in 3 are obese, and 1 in 9 have diabetes, and 1 in 3 to 1 in 4 have high blood pressure. So chronic diseases అనేటిది last 20 years బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళు అమెరికాలో 20%. Yeah. 25% అమెరికన్ పాపులేషన్ బ్లడ్ ప్రెషర్. And that estimate is probably much higher than that. Diabetes కూడా 10% above. Yeah. So this is becoming a huge issue. It's almost, it's exponentially increased over the last 10-20 years. So if you look at map చూస్తే it just skyrockets. So one of the main reasons, and I truly believe this, and there's chala research good in the dinanakalo, it's the introduction of processed food. So high fructose corn oil, and that to ultra processed food. Ultra processed food, exactly. So McDonald's, Burger King, even fast food chains anni perige varaku, and when you get busy, and a lot of people will eat them, and it turns into a cycle. So dani valla chronic diseases vastunnai. And then it's spilling over, like Baba mentioned, into a lot of other countries like India. Like when I grew up at Chinapun in Ito Perinapudu, I don't think there was any like McDonald's or KFC. But last time, ఈ మధ్య బాగా తిరిగాయి. Yeah. That is around 20 years ago కదా ముందు. Exactly. అప్పుడు ఎక్కడ ఉండొచ్చు కానీ మనం ఎక్కువ పోయి మనకు తెలియదు అది. Yeah. Ippudu now they're widely available. Very wide. As wide as in America. Yeah, and this is not even controversial. It's very, very clear. Processed food leads to chronic diseases. So, yeah, look, అది మాత్రం పెద్ద issue. నేను ఇంకోటి వాట్ ఐ నోటీస్ డాక్టర్ కౌశిక్, ఇక్కడ నేను గమనించింది ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ద టైమ్ డాక్టర్ స్పెండ్స్ విత్ పేషెంట్, ఇది బాగా తగ్గిపోతుంది, రోజు రోజుకు తగ్గిపోతుంది. కారణము అనేక రీజన్స్ ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ ఎనీవన్. ఎందుకంటే డాక్టర్లు ఎంతమంది పేషెంట్లను చూస్తారన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉండొచ్చు. ప్రెషర్, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో అయితే డాక్టర్ టైమ్ ఇస్ మనీ, ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. రీజన్స్ ఏమైనా కానీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ద ఇంటిమేట్ రిలేషన్, ఫ్యామిలీ డాక్టర్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడో పోయింది. ఈవెన్ నౌ డాక్టర్ పేషెంట్ టైం చాలా తక్కువ. డాక్టర్ డజంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పేషెంట్. చాలా సందర్భాల్లో అసలు డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు ఇంటికి వచ్చినాక రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి, హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్తే సో ఏమని ఉంటాడు అని. సో ఇక్కడ అలా కాకుండా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇది ఇదై ఉంటుంది, ఇది ఇదై ఉంటుంది, ఇది కాదు, ఇది అవును అని చాలా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చూశాను నేను. అదొకటి. తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ కూడా, అంటే క్లియర్గా రాసి ఇవ్వడము, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వడం. మేబీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ మేబీ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో. కేసులు మెడికల్ మీద కేసులు అవుతాయని కూడా భయపడచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ మే ద రీజన్, హౌ ఈస్ ద పేషెంట్ డాక్టర్ రిలేషన్, హౌ మచ్ టైమ్ ఆన్ అన్ ఎవరేజ్ డాక్టర్ స్పెండ్స్ విత్ ఎ పేషెంట్, హౌ ఇంటరాక్టివ్ ఆ పేషెంట్ చెప్పేది డాక్టర్ ఎంత వింటాడు, డాక్టర్ ఎంత ఓపిక్గా పేషెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో హౌ ఇస్ దిస్ రిలేషన్షిప్, హౌ దిస్ రిలేషన్ వర్క్స్ ఇన్ అమెరికా? Yeah, so I mean, so the documentation, if you ask 100 doctors, they'll have 100 opinions about it, and so kondamanthiki entante it's a blessing, and I love it, but kondamanthiki nachadu endukante it stops you, it slows you down from talking to the doctor. So on average oka US lo oka patient has about 20-minute appointments with their doctor. At 20 minutes lo you have to talk to them, you have to diagnose, you treat, you provide some education on that topic. And then you write your note, and note can take 5 to 6 minutes on its own. So it's tough, and then this medicine is very, very tough. It's very challenging to diagnose someone. Oftentimes saripodu nijan cheppalante, and it spills over, your days become longer, and so on and so forth. But on the flip side,
అది చాలా బెనిఫిషియల్, ఎందుకంటే పేషెంట్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. సో నా పేషెంట్స్ అందరికీ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఉంటుంది, మై చార్ట్ అని. దే జస్ట్ యాక్సెస్ ఇట్ ఆన్ దర్ ఫోన్, ఓపెన్ చేస్తారు, వాళ్ళ డేటా అంత ఉంటుంది, నా నోట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ నాకు మెసేజ్ చేస్తారు, నా ఫోన్కి వచ్చేస్తుంది, నేను రెస్పాన్స్ చేస్తాను. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూర్ టెక్స్టింగ్ యువర్ డాక్టర్ విత్ ఎనీ క్వశ్చన్. సో కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఎంత కన్వీనియంట్ ఆ ఫెసిలిటీ. ఇండియాలో కూడా ఐ హర్డ్ బాబాయ్, ఐ మీన్ there may be few hospitals, but not the widely practiced phenomenon అయితే కాదు. Yeah, gotcha. Yeah, so now, I mean, so it comes back to that old bill, not old, it's only been, I think, 2010. So the Affordable Care Act, or the patient, the one that was passed by President Obama, it made electronic health records a requirement for all clinics. So every clinic, hospital in the US either has to have electronic records, so that allows you patient communication documentation కొంచెం easier అవుతుంది, or you pay a pretty big tax. So coming to, you were referring to the electronic health records. దీని వల్ల పేషెంట్కు డాక్టర్కు బెనిఫిట్ అవడమే కాకుండా I think the community and the country and the humanity benefit, because you can do a lot of clinical research. కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇండియన్ హెల్త్ సిస్టంలో ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏమొచ్చింది అంటే ది క్లినికల్ హెల్త్ కేర్, క్లినికల్ రిసర్చ్ అంటే ఒక పేషెంట్ డాక్టర్కు గొప్ప పరిశోధన వస్తువు. ఇది వెరీ బిగ్ రిసర్చ్ ఇన్పుట్. ల్యాబొరేటరీసే కాదు, పేషెంట్ ఎలా మెడిసిన్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు, పేషెంట్ డయాగ్నోసిస్లో ఉండే ఇంట్రికసీస్ ఏంటి అనేది ఒక చాలా కీలకమైన అంశం. సో అది కంపారిటివ్లీ ఇండియాలో కూడా ఒక మలాంటి వాళ్ళ వీ హ్యావ్ బీన్ ఆస్కింగ్. సో ఎందుకు క్లినికల్ హెల్త్ రిసర్చ్ కష్టము అంటే దర్ ఆర్ టూ మెనీ పేషెంట్స్ విచ్ డాక్టర్ హ్యాండిల్స్, ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ హెల్త్ కేర్లోనైతే చాలా మ్యాసివ్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు. సో మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ చేసి అండ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది క్లినికల్ రిసర్చ్, మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్ డేటా బటన్ నొక్కితే నా చరిత్ర అంతా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. How is this used? This clinical data is used for research, and how the data privacy is maintained? Yeah, this is a really, really important point, Baba. Yeah, especially COVID lo we made that realization kada. So in public health studies, Harvard lo unnappudu, I did research on clinical data using insurance claims. So mem em chesamante, we looked at Medicare, and it's the largest insurance, it's a federal insurance program for seniors. 65 plus ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ అవైలబుల్ అవుతుంది యుఎస్ గవర్నమెంట్తో పాటు. అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవ్రీ పేషెంట్ డేటా రికార్డ్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ మెటిక్యులస్, అన్ని ఎవ్రీ వాల్యుబుల్ డేటా, అన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, లైక్ పేరుతో సహా, బట్ ఆల్ దర్ మెడికల్ కండిషన్స్, దర్ హాస్పిటలైజేషన్స్, ఏ మెడికేషన్స్ తీసుకుంటారు, ఎన్నిసార్లు తీసుకుంటారు, ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ డేటా యాక్సెస్ తీసుకొని వీ లుక్డ్ అట్ అ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ లైక్ what type of patients take their medications on time, how do you improve accessibility to medications, and so on and so forth. So that you're able to, a lot of US research currently is done utilizing that data. So దాని వల్ల చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ అయ్యాయి, చాలా ఇట్స్ హ్యూమన్ పాపులేషన్, హ్యూమన్ క్వాలిటీ గ్రోత్ అయింది, క్వాలిటీ మెట్రిక్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. So అదొక పాయింట్. బట్ the concern is all this data is published somewhere. ఇప్పుడు అందరు ఇనే ఉంటారు హ్యాకింగ్స్ అవుతున్నాయని. It can be hacked. So how do you prevent that data from going into the wrong hands? And medical data is a very sensitive topic. And so again, it comes back to health policy. So US law, federal law on the HIPAA ani, and enakala hospitals have to follow that law and protect healthcare data, so it doesn't go into the wrong hands. So before we conclude, another challenge I have noticed in the Indian healthcare system ఏంటంటే, ఇది ఈవెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ స్టడీస్ కూడా చెప్పింది, అంటే ప్రైవేట్ మార్కెట్ డ్రివెన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో ఓవర్ టెస్టింగ్, ఓవర్ ట్రీట్మెంట్, ఓవర్ మెడికేషన్, అంటే అవసరాన్ని మించిన టెస్ట్లు రాస్తారు, అవసరాన్ని మించిన మందులు రాస్తారు, బలానికనో దానికనో దీనికనో ఒక పెద్ద లింక్. అందరూ చేస్తారని అన్నాను, బట్ దిస్ ద ప్రిడామినెంట్ ప్రాక్టీస్. ఏ ప్రొఫెషనల్ అయినా మంచి ఉంటుంది, మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడు వాళ్ళు ఉంటారు. There are doctors who gives very cheap medicines also. There are doctors who doesn't unnecessary అయితే తప్ప టెస్ట్ రాయని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో కానీ బట్ అదే సమయంలో అవసరం ఉంటే డయాగ్నోస్ టెస్ట్ చేయాల్సిందే. సో అవసరం లేకపోతే టెస్ట్ చేయకూడదు. సో ఇక్కడ హౌ ఇస్ దిస్, అంటే ఇది టోటల్గా కమర్షియల్ మార్కెట్, ఫ్రీ మార్కెట్ డ్రివెన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ కనుక హౌ ఇస్ దిస్, ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఉందో, ఓవర్ టెస్టింగ్, ఓవర్ ట్రీట్మెంట్, ఓవర్ డయాగ్నోసిస్, ఓవర్ మెడికేషన్, ఈ ప్రాబ్లం ఉందా?
Yeah, 100%. And actually, ఈరోజు వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో ఒక ఆర్టికల్ పోస్ట్ అయింది ఆన్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ టాపిక్, సో ఇట్స్ వెరీ టైమ్లీ. And over testament, or like all of those are a huge issue, and it's only exponentially increasing. Daniki, there are very, very unique policies and insurance schemes that are coming out so that physicians are trained what is the right time to test someone, what is the wrong time to test someone. But healthcare at the fundamental point is it's a personal, it's very personal, it's very individualized, and you cannot make one policy that affects a lot of people because everyone is different. Me body, ma body, everyone's body response different, so it's hard to regulate the over treatment, because when you do that you end up missing diagnoses, and you don't want that. It's very, very tough. To conclude, నేను ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పాను మీకు, డాక్టర్ కౌశిక్ హాస్ రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్ ఏ మెడికల్ స్టార్టప్ కంపెనీ, క్లినికల్ అకాడమీ అని. సో ది ఐడియా ఆఫ్ స్టార్టింగ్ దిస్ కంపెనీ, హీ హాస్ సీన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కమింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ వచ్చి వారికి ఇక్కడ సరిగా క్లినికల్ రొటేషన్ అంటే ఒక డాక్టర్ దొరకాలి, ఆ డాక్టర్తో కొంతకాలం పని చేయాలి, ఈ అప్లికేషన్ ఫైలింగ్, యుఎస్ఎంఎల్ఏ, ఇట్స్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్. చాలామంది డబ్బున్న వాళ్ళే రారు. మన ఇండియాలో అయితే ఆస్పిరేషనల్ కంట్రీ ఇది ఇండియా. ఆస్పిరేషనల్ జనరేషన్ అంటే ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం కూడా నా బిడ్డ అమెరికాలో మెడిసిన్ చదవాలి అనే ఒక ఆస్పిరేషన్ ఉన్న కంట్రీ. అందువల్ల చాలామంది ఇబ్బందులు పడి కూడా అష్టకష్టాలు పడి అమెరికాలో చదవాలని కోరుకుంటున్నారు. సో అది కోరుకునే వారికి ఎండ్ టు ఎండ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చే మెడికల్ స్టార్టప్ హి హస్ లాంచ్. ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద వ్యూవర్స్, ఐ రిపీట్, clinicalacademy.us. మీరు అందులో వెళ్తే ఇస్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గెట్ మోర్ డౌట్స్ క్లారిఫైడ్. కానీ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? అజ్యూమింగ్ దట్ somebody studied MBBS in India, wants to pursue higher education in medicine in America, దానికి ఏంటి ప్రాసెస్? వాట్ ఆర్ ద క్రిటికల్ స్టేజెస్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్, అండ్ హౌ డస్ దిస్ ప్రాసెస్ వర్క్, అండ్ హౌ యువర్ మీలాంటి వాళ్ళ ఇంటర్వెన్షన్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ who want to come and study in America? Yeah, so absolutely. Thank you, Babai. So what we do is we help students, international students, get into US residency. So ekkadaina India laina, we have people from all over the world, and what drove us to start this company is that we want to provide a low cost, high quality clinical experience in the US. So ఇప్పుడు you are studying in India and you want to come to the US for residency, and so you can practice and start fixing our US healthcare system that's broken, as we discussed. What you do is first you go to the website clinicalacademy.us, you submit a very brief application, and one of our advisors will get in touch with you, will explain our services, and then once you decide to go through the process, మీకు ఒక personalized physician advisor ఉంటాడు who went through the process themselves. వాళ్ళకి తెలుసు ఏం ఛాలెంజెస్, ఏ అప్లికేషన్స్ చేయాలి, ఎలా టెస్ట్ రాసుకోవాలి, పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ ఎడిట్ చేయాలి, హౌ టు డూ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, and they'll work with you through that every step of the way until you apply and get into residency. So no matter what challenges you face, and really the key things are application, so personal statement, why do you want to go into medicine, your experiences, what have you done in the past that proves you can be a doctor, so your volunteer experience aina, clinical experience aina. And then the third are US clinical experiences. So a US doctor ni about you typically 3 doctors ni follow chesi, shadow chesi, you learn 8 to 5 వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రోజు, నీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా, do you want to be a doctor in the US, so and then do they think you'll be a good doctor, so వాళ్ళ దగ్గర నుంచి letter of recommendation రాసుకోండి. And then on top of that your board exam, so USMLE and exams ఉంటాయి, అవి pass కావాలి. So once you do all that, application submit chestav, interviews is the next step, and then but we'll help you through that entire process in a very affordable way. We want the whole process to be accessible, easy to use, and doable for anyone in the world. Well, I think the interaction is quite educative. ఎందుకంటే నేను మొదట్లోనే చెప్పాను, డాక్టర్ కౌశిక్ పృథ్వీ ఈజ్ జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ అండ్ హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్.
ఈ రెండు వరల్డ్స్ టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ స్కూల్స్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మా ఫాదర్ అంటే వీడి తాత నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ఈ వాజ్ ఎట్ ది క్రిటికల్ లాస్ట్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కేమ్ టు సీ హిమ్. వాళ్ళు టు మేక్ ద పేషెంట్ కంఫర్టబుల్, ఫ్యామిలీ గురించి అన్నిటి గురించి అడుగుతుంటే మా నాన్న గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు, సార్ నా మనమడు కూడా డాక్టర్ సార్, నా మనమడు ఇలా జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాడు. ఇంకా అప్పటికి వాడు జాన్స్ హాప్కిన్స్లో విధి పూర్తయి హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్కి రాలే. సో జాన్స్ హాప్కిన్స్లో చదువుతున్నాడు అంటే ది టాప్ డాక్టర్స్ అటెండ్ అవుతున్న డాక్టర్ ఒక్కసారి దే వర్ సర్ప్రైజ్ అని, సార్ మీరు అదృష్టవంతులు సార్, మా డ్రీమ్ సార్ మేము అలాంటి యూనివర్సిటీలో చదవాలని, అలాంటి యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న మీ మనమడు ఉన్నాడు. సో మీరు చాలా గొప్ప అచీవ్మెంట్ అంటే మా నాన్న చాలా ఆనందపడ్డాడు. ఈ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దాట్. సో ఈజ్ క్వైట్ హంబుల్ బట్ fairly accomplished academic background. So I love you, my son, and I'm proud of you. We are really very happy to have this kind of engagement. Thank you very much. Thank you so much. Thanks, Babai. Thank you.